Welcome to Enlighten Study Point. Hello everyone, welcome to Enlighten Study Point. আজি আমি ক্লাছ 9ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ জিঅ'গ্ৰাফী পাৰ্ট চেপ্টাৰ 4 জিঅ'গ্ৰাফী অফ আছাম সেই চেপ্টাৰৰ MCQ লৈ আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই সকলোকে কৈ চাইছোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো কুৱেশ্যন 1 দি আছিলে এছাৰশ্যনৰ ৰিজন। এছাৰশ্যন দ্য শ্বেপ চাইজ এণ্ড লোকেশ্যন অন দ্য চেণ্ডবাৰ আৰ চেঞ্জিং। ৰিজন দি আছে ইৰ'শ্যনেল ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন এণ্ড depositional activities and also the impact of flood are factor. Assertion শুদ্ধ, reason শুদ্ধ, and it is a correct explanation. Next, number 2, choose the correct statement. The principal north bank tributary of the Brahmaputra are Buridihing, Disang, Kopili, and so on. The statement ভুল দিয়া আছে। B দিয়া আছে the principal south bank tributary of the Brahmaputra are Subansiri, Ranganodi, Jayabharali, and so on. B of ভুল দিয়া আছে। C দিয়া আছে the principal north bank tributary of the Barak river are Sonai, Dholeshwari, Kathakal, Singla, and so on. এটাও ভুল দিয়া আছে। D দিয়া আছে the principal south bank tributary of the Barak river are Siri, Diksha, Ziri, and so on. এটাও ভুল দিয়া আছে। Next, number 3, statement 1 দিয়া আছে the eastern part of the Karbi plateau covered by the Rengma hills span over the entire Difu and Bokazan subdivision of Karbi Anglong district. Statement 1 শুদ্ধ দিয়া আছে। Statement 2 দিয়া আছে the western part of the Karbi plateau covers the Hamreng subdivision of Karbi Anglong district. এটো শুদ্ধ দিয়া আছে। Next, question number 4 দিয়া আছে statement 1 the Boreal range has connected the Mizo hill in the east with the Meghalaya plateau in the west. এটো শুদ্ধ দিয়া আছে। Statement 2 দিয়া আছে the Boreal range has also divided the North Kasar hill region into two part. এটো right শুদ্ধ দিয়া আছে। Next, statement 1 দিয়া আছে the pre-monsoon season in Assam prevailed during early March to the end of May. এটো শুদ্ধ দিয়া আছে। Statement 2 দিয়া আছে the during the period of pre-monsoon the morning is pleasant, scorching midday, tiring afternoon, and sudden rainfall with lightning and thunder sometimes in the evening or night. এটো শুদ্ধ দিয়া আছে। Next, assertion or reason দিয়া আছে assertion the water level of the Brahmaputra and Barak river and their tributaries rise and often create floods. Assertion শুদ্ধ দিয়া আছে। Reason দিয়া আছে during the monsoon season there occur heavy rainfall in Assam including the surrounding hilly areas. Reason শুদ্ধ দিয়া আছে and it is a correct explanation. Next question, match the following দিয়া আছে 3 আৰু forest. A দিয়া আছে Amari, Amari হৈ গ'ল tropical evergreen forest. The next দিয়া আছে Bonchom, the answer হৈ গ'ল tropical semi evergreen forest. Next দিয়া আছে Gomari, tropical moist deciduous forest. Next দিয়া আছে Showali, tropical dry deciduous forest. First number আছে Siso, the answer হৈ গ'ল last to riverine forest. Next দিছে assertion or reason. Assertion দিছে there is heavy rainfall particularly in the north eastern part of Brahmaputra valley in summer. Reason দিছে the southwest monsoon wind carry the clouds after crossing the Meghalaya plateau and other southern hills. Assertion শুদ্ধ, reason শুদ্ধ, it is a correct explanation. Next question দিছে assertion reason. Assertion দিছে the amount of rainfall vary across the state of Assam. Reason দিছে due to the variation in energy of the monsoon wind and the amount of accompanying water vapor. Assertion শুদ্ধ, reason শুদ্ধ, and it is a correct explanation. Next, 10 number দিয়া আছে assertion reason. Assertion is the month of December and January are very dry and the month of January is too cold. Assertion শুদ্ধ দিয়া আছে। Reason দিয়া আছে in Assam during the winter season temperature is low
thick cloud in the morning and a very dry condition due to lack of rainfall. Reason শুদ্ধ and it is a correct explanation. Identify the correct statement. The A দিয়া আছে কি? The Piedmont soil are confined to the northern narrow zone along the Piedmont zone of the Himalayan foothill. এইটো statement correct দিয়া আছে. B দিয়া আছে the laterite soil are found in almost in the northern Piedmont zone and the new alluvial soil of the south bank of the Brahmaputra. এইটো ভুল দিয়া আছে. C দিয়া আছে the hill soil are generally found in the eastern hill area of Assam. এইটো শুদ্ধ দিয়া আছে. D দিয়া আছে the alluvial soil are extensively found in the plain of the Brahmaputra and Barak valley. এইটো শুদ্ধ দিয়া আছে. Next question assertion দিয়া আছে the soil of the lower Brahmaputra valley are suitable for tea cultivation. Assertion to ভুল দিয়া আছে. Reason দিয়া আছে the soil of the upper Brahmaputra valley are rich in phosphoric content and also acidic in nature. এই reason to শুদ্ধ দিয়া আছে. Next question assertion দিয়া আছে the riverine forests are getting reduced in size rapidly as time passes. Assertion শুদ্ধ. Reason দিয়া আছে human settlements are expanding in the riverine area rapidly. Reason শুদ্ধ দিয়া আছে and it is the correct explanation. Next question match the following wildlife দিয়া আছে location দিয়া আছে. A দিয়া আছে বেচান বৰাজান পদুমণি wildlife sanctuary. এইটো আছে তিনচুকীয়াত. নেক্সট দিছে পবিতৰা ৱাইল্ড চেঞ্চুৰী আছে ক'ত? মৰিগাঁও. নেক্সট আছে নাম্বৰ দৈগুৰুং ৱাইল্ড চেঞ্চুৰী, এইটো আছে গোলাঘাটত. গিবন ৱাইল্ড চেঞ্চুৰী আছে যোৰহাটত. নেক্সট আছে চক্ৰশিলা ৱাইল্ড চেঞ্চুৰী, ক'ত আছে? কোকৰাঝাৰত. নেক্সট মেটচ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে. A কামৰূপ হ'ব আমিনগাঁও. বি দি আছে বাক্সা হৈ গ'ল মচলপুৰ. চি কামৰূপ মেট্ৰ' এনচাৰ হৈ গ'ল গুৱাহাটী. ডি মাজুলী হৈ গ'ল গড়মূৰ. ই দি আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, এইটো হ'ব হামৰেং. নেক্সট কুৱেশ্যন according to 2011 census which of the following statement are true? The density of population in Assam is 397. Itu শুদ্ধ দি আছে. 2 দি আছে the sex ratio in Assam is 952. ভুল দি আছে. 3rd দি আছে the decadal growth of population is 15.35. এইটো ভুল দি আছে. 4th দি আছে the most populated district in Assam is Jorhat. এইটো ভুল দি আছে. Next question. The area of Assam of the total area of the country is, the answer given 2.39%. The total number of administrative district of Assam is 35. Next, the total area of the Brahmaputra plain is, answer given 56,000 square kilometer. The subdivision of Kasar district is Silchar. The Manas National Park is belonging to, the answer given Baksa Sirang. The A video egita question asile. Next video next chapter MCQ learning video bur sai dibo. Video sai bhal paise jodi like share aru subscribe kori dibo. ধন্যবাদ.